ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರ್ಬ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, SSLC ನಂತರ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಹಾನಗಲ್ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಂಜನ್ ಸಹಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗಾಗಲೇ PU ಅಥವಾ ಈ JE NET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದಾ ಅಂತ? ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 50,000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 5,000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಯಲಹಂಕ ಕೋಗಿಲು ರೋಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5 years ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಈಗ 2025ಗೆ 2000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎರಡು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಟು ಎನ್ಶೋರ್ proper career for the students, we have to give them the environment that they deserve. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ CE BA, MS BA ಮತ್ತೆ SC BA ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PCMC ಮತ್ತೆ PCMB ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ PUC ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ JK ಶಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು JEE NEET KSET ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ with the best institution in the country with all IITians, that is Sahai classes anta helbittu. Illi bari IITians teachers with over 50+ years of surveys experience, and to their credit avrge JEE all India ranking 1, NEET all India ranking 1 agle they have the track record of producing such results. ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೋಟಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀಟ್ಗಾಗಲಿ JEE ಆಗಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. That's how the number has increased drastically. This PGI group is headed by a visionary Dr. Nizar Ahmad, the chairman of PGI group of institutions, and e Presidency PU college Yelahanka bandu is headed by a very enthusiastic vice president Mr. Salman Ahmad. He looks into the affairs and the requirement of the students, and he ensures all the facilities and infrastructure actually is provided to the community at the right time. Integrated coaching is becoming a game changer for JEE ಮತ್ತು NET aspirants. Could you break down how it work, how it differs from traditional coaching methods anta? Almost all the top results that are coming in JEE Advanced, Mains or NEET are coming from integrated programs from different parts of India. Okay. How they are more effective than traditional coaching? The logic is pretty simple. See, a student goes to school in the morning or a PU college in the morning. So from morning till afternoon, he is in the school or college, and in the evening he goes to the coaching.
Okay. There are two parallel tracks which are going on. Maybe in school in physics, he is being taught rotational mechanics. In coaching, he is being taught maybe a completely different chapter like fluid mechanics. Both the places are going to give him assignment. School will give their assignment. Coaching will give their assignment. The whole pressure is going to eventually come on students. Okay. Unfortunately, not many students, in spite of having very good IQ and intelligence, are able to take that pressure. And that's where they surrender. They give up. They give up after 1 year, after 6 months, after 8 months. This is not my cup of tea. This is where traditional coaching is not so effective, and that's the reason integrated program becomes the best option for student. Because in integrated program, under one roof, let's say Presidency, Yelahanka, in one roof, you have two separate teams. One legendary team who are champion for PUC results, who will take care of PUC. Let's call it as level 1 classes. And there is another top team of topmost faculties of Kota and Delhi that my team belongs. That's my team basically. Mostly IITians. They will take care of your JEE and NEET preparation. So we are completely in rhythm. Competitive exam. Completely in rhythm. Okay. So let's say out of 30 days in a month, first 15 days is reserved for PUC, next 15 days is reserved for coaching, for JEE and NEET. So whatever has been taught by the PUC faculty in the first 15 days, the same chapters are going to be covered in the next 15 days from JEE and NEET perspective. Okay. So we have two separate teams. One is a champion of PUC. I will do a very pathetic job if I'm asked to teach PUC. In the very same way, the PUC teachers of Karnataka, of Bangalore will do not so a great job when it comes to producing single and double digit rank in JEE NEET. There, me and my team will do a fantastic job. So we have two separate teams under one roof, under one banner, available 365 days, and the whole curriculum goes in rhythm. So eventually the pressure does not come on student. Right now what is happening is morning till afternoon the student is in school coaching. Morning till afternoon he is in school. Afternoon to evening he is in coaching. The assignments are being piled up on him. He is under too much pressure. See what exactly happens is, I'll tell you, right now what is happening is that we are teaching students, coaching are teaching students this much. Okay. Students are practicing this much. And they're asking these little doubts. The approach should be exactly opposite. You should teach students this much, let them practice this much, so that their critical thinking and analytical thinking ability will develop, logical reasoning ability will develop, and then they should clarify their doubts with the teachers. Okay. So self-study becomes very important. So when it comes to NEET and JEE preparation, no magic will happen. It doesn't matter whether I teach or your local teacher of Bangalore or Karnataka teach or the topmost teacher from Kota Delhi. It doesn't matter. No magic will happen if the child doesn't give sufficient hours for self-study. The simple formula is, for every 1 hour of lecture for NEET and JEE, student must put in minimum 1.5 times of self-study. No magic will happen unless and until a student puts in minimum this much amount of time for self-study. So let's say today, if I take care of AIC classes, AIC means All India Competitive Examination. That's what we call at Presidency, this NEET and JEE preparation. So let's say in a day they have 3 subjects, 1.5 hour into 3, 4.5, 5 hours lectures. So they need 7.5 hours of practice, because definitely our faculties will give assignment, 40, 50 questions in each subject from our module. We have our very good module. It's a legendary module. Very good, very accurate and very precise in line with JEE and NEET. NEET students have separate module, JEE students have separate module. And student must solve the assignment and clarify all their doubts by the next day. So I must find 7.5 hours for student to solve that assignment. In traditional coaching model, where the student has time, till afternoon he is in school, till evening 8 PM he is in coaching. He has to come back home, he has to sleep by 10, 10:30. Where is he going to find time? He can't. But in our integrated model, of course he has, because we are only finding that time for him. We are making sure there are DPP classes. DPP is daily practice papers. That's assignment basically. Yes. So out of 7.5 hours, we take care of at least 4 hours of DPP classes in our work timing 8:15 to 5 o'clock. And the remaining time they can solve at home. So we take care of the complete learning of the student from NEET, JEE as well as PUC without letting much load come on the student. That's why integrated program is successful. Not just our program. Any program, if you look at integrated program, pan-India, the top results are coming from integrated program. So you don't have to teach them this much and they should practice this much and ask only these little doubts. No. You teach them this much, let them practice this much and let them ask lots and lots of doubts. That's how the correct model works. And that's how Presidency Yelahanka, in such little time since when we came in,
We have seen massive growth. I hope you know that this year we have almost close to 99 percentile in January attempt. A massive improvement in our result. And, this is just the start of it. It's going to be enormous. It's going to be gigantic in the coming years. Practice made perfect. Absolutely. Practice makes perfect. No doubt in that. So we need to find a time for practice for students. Right. That's what we take care here at Presidency PU College. ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ ಯು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. So how does integrated coaching solve this the problem anta? One of the biggest problem right now in coaching, in the traditional coaching industry is, even in Kota, teachers are so busy teaching advanced concept to student without developing the right foundation of NCERT. This is one of the biggest problem right now. See, if you look at JEE Mains and NEET, keep JEE Advanced for a moment, keep it aside. JEE Advanced means if you want to get admission into IITs, you have to get through with Mains and then Advanced. So keep that aside for a moment. Okay. If you look at JEE Mains and NEET, just look at it. NCERT is the backbone. There is not a single NEET aspirant who can say, I have reached government medical college without working on NCERT. He's lying it. He's lying through his teeth. NCERT is the backbone. And NCERT is the backbone for your PU board or CBSE board also. So where problem mistakes happen is that teacher becomes so obsessed in teaching advanced concepts that they miss fundamentals. See, it's not an examination that I have to write. I have already written IIT long back. I've already qualified it. It's an examination that student has to write. So keeping the recent trend in mind, you have to plan your course structure. So NCERT is the backbone. That's why I told you that at Presidency we have level 1 classes, which is your NCERT classes, which you can call as PUC classes. For that, we have dedicated set of full-time faculties who are champions in PUC result. I told you I'll do a pathetic job when it comes to PUC teaching. Okay. Similarly, for JEE and NEET coaching, we have topmost faculties of Kota, Patna, Delhi, mostly IITians, me, my friends. There are more than 39 faculties that we have. At Presidency Kogilu, we have 12 faculties. So these are legends when it comes to NEET and JEE coaching. So we take care of level 2 and level 3. So the foundation which has been built by level 1 faculty in the first 15 days, we build level 2, level 3. We advance the student into level 2, level 3. We broaden their vision to understand the concept. They knew only this much by the end of level 1 classes, which is NCERT. We broaden their vision. We elevate their maturity. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಗುಟ್ಟೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪ್ಯಾಷನ್, ಈಗ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆರ್ basically these clubs are to develop leadership and organizing capabilities in the students. So ಈ clubs ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ವಾತಾವರಣ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದು ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವೆಂಟ್ ಔಟ್ through these activities, through cultural activities, to sports activities, and through many other competitions that we conduct. Inter-college competitions gu ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ ತುಂಬ ಗೆಲುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸು, and children enjoy this ambience with all these facilities along with the best of the academics, because the teachers, the entire team of Presidency PU College Elanka, very dedicated team, very committed, and the ownership is of a very, very high level. This is the reason why the institution is growing by folds. How do you ensure the healthy learning experience for students anta? NEET and JEE aspirants, the approach of preparation must be different. Okay, the syllabus is same. Mostly for NEET and JEE Mains, the syllabus is same, but the learning process will be different.
the books that are used for NEET preparation might not be the same books used for JEE preparation, except NCERT. I hope you follow my point. I mean, the types of question that comes in NEET are different to comparison to the types of question that comes in JEE. So, when you have an aspirant for JEE, your method of teaching will be completely different. Your whole course structure will be different. And when you have an aspirant of NEET, your whole course structure will be different. So this ensures that a NEET student is not undergoing the pressure which a JEE student has, and a JEE student is not undergoing the pressure that NEET student has. So I'll just put you an example, just in layman terms, I'll give you an analogy. To give you an idea what exactly is the core difference between JEE preparation and NEET preparation, I'll give you an analogy from cricket actually. See, when it comes to JEE Advance or JEE in general, we need talent. We need students to expose themselves to extreme logical thinking and critical thinking questions. Not just rote learning, formula-based questions, theory-based questions, or just cross-formula questions. We want them exposure to extreme logical thinking and critical thinking questions. When it comes to NEET coaching, the percentage of question in a subject like physics, which happens to be the most challenging subject which a NEET aspirant faces out of the 3 subjects, so even for a subject like physics, the number of critical thinking question that comes in NEET, I have not seen a single NEET paper in the last 37 years. Earlier NEET was called as AIPMT, so 37 years. I have not seen a single physics paper in NEET where we had more than 2 to 3 critical thinking question, where we had more than 5 to 6 logical thinking questions. So your approach will be completely different. See, when you are making a student prepare for JEE, you have to build Sachin Tendulkar. When an aspirant is preparing for NEET, we want AB de Villiers. Okay. Just to give you an idea, you see, when it comes to talent, nobody will come close to Sachin. You ask anyone, when it comes to talent, no cricketer right now or in past can come close to talent. Okay. NEET exam looks very simple. The questions are so simple. The questions are from NCERT. Student says the question is so simple. But under exam pressure, 3 hours, 20 minutes, solving 180 questions is not easy. It's not joke. The Done. kind of pressure the student faces is too much. So student must develop the art to perform under pressure. Exam convergence is an art. So here we need AB de Villiers kind of talent. Here we don't need critical thinking exposure, logical thinking exposure. This is what our teachers do it. And I'll address to this, that is precisely why all the teachers who are involved with JEE and NEET program have at least 12 to 13 years of experience, mostly IITians, and they must have experience with top institutes of Kota and Delhi, like Bansal classes, FITGE in Delhi. It's a must. Because these teachers know very well what is needed for a JEE aspirant, what is needed for a NEET aspirant. ಓಕೆ ಡನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಗೀಳು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳೀತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸು 1 hour ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ infrastructure wherein the students can make use of it, be it in sports, be it in culture, be it in instruments ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಟರ್. ಒಬ್ರು ಮೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 25-30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಂಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ಗೂ. ಸೊ ಈ ಮೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟೈಮು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರಿಲೀವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇವನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ? ನಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ವಾರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಟೋಟಲಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 times ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತ್ಯಾಕ್ ತಡ, ನೀವು ಕೂಡ PUC ಅಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮಾಡದೇನೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ TV.